Hi guys, it's Ed, welcome back to Warthog Defense. While the Russian public is still recovering from the sinking of the latest Russian warship, which transformed into a submarine, Russian soldiers on the field are complaining that they are receiving ancient guns. Well, some things are not changing. For the first time in the history of world wars, a group strike by naval drones guided by a space satellite destroyed a warship that was sailing on the high seas in full combat readiness. On February 1, 2024, maritime drones of the Group 13 unit of the Defense Intelligence of Ukraine destroyed a Russian Project 12411 missile corvette in the Black Sea near a protected naval base on Lake Donoslav in the temporarily occupied Crimea. This aged well. The entire composition of the combat unit and the crew of the ship, Ivanovets, have proven their professional suitability and readiness to repel the aggression of any enemy. Clowns. Экипаж показал высокую боевую выучку. A Ukrainian FAH-70 destroys a Russian Tu-S3 Akatsiya self-propelled howitzer. Well-known neo-Nazi Topaz says Russians were given the following weapons for their combat operations, citing a shortage of modern machine guns. This came from the feedback bot. The fighters claim that they were given this for combat missions. It's not serious, guys. During People's Militia times, we joyfully fired with Degtyaryov's machine guns, Mosin Nagant and SKS. But now is not the time of militia, and the shortage of machine guns is a serious problem that needs to be solved urgently. Russian infantry is decimated in Stepov. Detailed footage of Russians hiding in ruins in Stepov, north of Avdiivka. Basically, everything is flattened and soldiers sit in basements or under remains of destroyed houses. These soldiers probably didn't survive either. HUR intercepted call. Russian serviceman complaining about being sent into assault near Avdiivka without artillery support. Bashing his battalion commander. Mentions bodies of the dead which nobody picked up for over a month. Просто мы там оказались, там, где нас вообще не должно быть. Какого хуя пошли без раз. Короче, карьеру запустили. А из карьера ебать, то есть с одной стороны пулеметы, с другой стороны коптер нахуй зависли. И два миномета разъебошивали нас. И как долбоебы по этому карьеру нахуй мотаемся. Проводник съебался, никто не знает, куда идти, блядь. Я говорю, я комбату, знаешь, так напрямую. Я говорю, а ты, блядь, понесешь ответственность, блядь, за тех, кто там остался, как нас не должно быть там. Кто нас туда отправил, сука, без рты? Кто нахуй? И сразу я говорю, ты понесешь, я говорю, блядь. И пиздец, они на этом пауза. Тут же арестовали меня, пробыл С4 на яме и потом вернули на госпитале, блядь. Да, и что самое обидно, блядь, что там пацаны, что полюбили, заберем, блядь. Вот мы до этого были, там тоже недалеко от Авдеевки, там своих пацанов забрать нахуй не можем, больше месяца лежат. Лисы, блядь, пацанов обыладывают, хавают, ебать. А чтоб ты понял, блядь, короче, нету тела, нету дела. То есть на компенсацию родственники. Да, я вот так вот, я говорю, на этот телефон, я говорю, а теперь, я говорю, объясняй, я говорю, родителям пацана погибшего, ну, то есть мой пацан пулеметчик, я говорю, объясняй, как он погиб и при каких обстоятельствах, как, говорю, блядь. И хуя сначала мне в грудь там комбат съебал,
Ты типа думай, с кем ты разговариваешь. Я говорю, да я думаю, я как считаю нужным, так нахуй разговариваю. А то, что ты нахуй сидишь, сука, пидор, в Донецке, смотришь на коптер, как нас, сука, убивают. У тебя, сука, ни одной атаки нахуй не было, блядь. Типа на штурмовике, чтоб не было потерь. Ну, опять же, видишь, ходят слухи, что типа мы, короче, домой, блядь, сейчас вот до конца февраля, до 24-го и все, типа. Ukrainian Baba Yaga drone found and destroyed Russian tanks. EU High Representative Borrell stated that Ukraine needs more support and EU needs to step up. War of Russia against Ukraine is the biggest threat to European security. It's almost 2 years that Russia launched this unjustified war against Ukraine, willing to destroy the country and to split the country into pieces. And they continue doing so. And we can and we should do more to support Ukraine. Because I repeat... Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.